we want just to confirm for the sake of the court and for the sake of the nation. Timafuna kuti zimene zimwina iwo angotsimikizira kuti mwina anthu angodziwa komanso court lidziwe. Much of olemekezeka attorney general. Much of my lords, my ladies, it's indeed correct. You can take an oath. Zikomo kwambiri kumpando zoonadi kuti ineyo sinatenge lumbiro lwa mu office imene yawo attorney general. Essentially because there is no legal requirement for me to take oath. Chifukwa sikuti pali kufotokozera kwenikweni kwa malamulo kuti lero nditenge lumbiro limene la mu office imene. I'm a public officer. Ineyo ndi munthu oti ndikugwira ntchito za boma. I'm not a minister. Sine nduna ya boma. No, only ministers take oath of office and not public officers. Kuzowa kuti ndi nduna ya boma yokha imene iyenera kuti itenge lumbiro osati munthu amene wasankhidwa kuti agwire ntchito ya boma. And so the bottom line is that there is no any legal requirement for me to take oath of office before assuming office. Apopo ndiye sikuti ndinamulo loti limafotokozera kuti ndisalambe kugwira ntchito zanga ngati mu office ya attorney general ndikuyenera kulumbira kaya. Zapio. Zikomo kwambiri kumpando. Sorry, Honorable Attorney General. I was telling the court that maybe what has been happening in the past is just a matter of practice. I think I wouldn't confirm whether that's a matter of practice because I know for other attorney generals that were appointed as public officers who also never took oath of office. I've an example of Dr. Jane Atta. She was attorney general when I was working in the Ministry of Justice. She never took oath of office. Kumpando ndikuziwapo anga kwena kana kugwirapo ntchito imene yawo attorney general ngati Dr. Jane Atta anasankhidwapo ngati attorney general anagwira ntchito anayamba kugwira ntchito yawo attorney general asanalumbire. And late Justice of Appeal Maxon Bendera. Komanso malemu a Justice Maxon Bendera. He was appointed attorney general as a public officer and never took oath of office. Anasankhidwa ngati attorney general ndipo sanatenge lumbiro lawo pogwira ntchito imene. So I will not confirm that the practice has been that attorney generals who were appointed as public officers took oath of office. Ndiye tikusimikizira kuti attorney general amasankhidwa ngati munthu wogwira ntchito ya boma. I cannot confirm. But there was the practice that attorney generals who were appointed in their capacity as public officers took oath of office. Kuti attorney general amene amasankhidwa kuti agwire ntchito imene amalumbira. That'll be all. Zikomo kwambiri kumpando. Thank you, Regina. Discuss. Much obliged, my ladies, my lords. Zikomo kwambiri kumpando. I had raised this issue because I thought, as former attorney general myself, it was very crucial before we proceed further. Kumpando ndayibweresa bwalo muno nkhani imene chifukwa ineyo ndinakhalaponso attorney general. I was appointed not a minister, but I was a public officer. Ndinasankhidwa ngati attorney general kuti ndigwire ntchito ya boma osati ngati nduna ya boma. I did not take the public oath sworn by the president, but I saw a written oath at the office. Ndipo ine ndinatenga lumbiro lolowa mu office imene koma lochita kulemba. And that oath of office declares that as attorney general I will at all times defend the constitution. Ndipo lumbiro limene lolo linasonyeza kuti nthawi ina iliyonse ngati attorney general ndizayenera kuteteza lamulo lalikulu la dziko. And that's what I'm referring to. Ndi apapa ndi pomwe ine malunjika. I'm raising this issue, my ladies and my lords, because this matter is about defending the Constitution of the Republic of Malawi. Kumpando nkhani imene ndayifotokoza m'malo lino chifukwa chonena kuti nkhani ikukhuza kuteteza lamulo lalikulu la dziko lino la Malawi. Therefore, the person holding the office of Honorable Attorney General of the Republic of Malawi should understand the nature of the office and that he should at all times defend the Constitution of the Republic of Malawi. Choncho munthu amene akuyenera kugwira ntchito imene yawo attorney general akuyenera kumadziwa bwino lomwe zokhuza ndi office imeneyi komanso nthawi zonse aziteteza lamulo lalikulu la dziko lino la Malawi. Much obliged, my lords. Zikomo kwambiri kumpando, my ladies and my lords. Zikomo. No, Counsel. I think just as I asked the Honorable Attorney General, in your experience as a GM,
Is this a matter of law or it's a matter of practice? I raised it because I was required the moment I entered my office by the ministry that I should take office before I take anything in the ministry. And that I did the first day I entered the office. No, that we fully understand. But what I'm trying to say is it a matter of law or is it a matter of practice? Because then we need to be advised correctly so that when we retire to deliberate on this, we should know if it is a matter of law, which law we should look at, and then make one direction on the matter. That's why I'm asking this question. My ladies and my lords, I don't have on the fingertips now whether it's a matter of law or a matter of practice, but I can go back to my research on the law and address you probably later in the day. But what I know is that I was appointed not a minister, but a public officer, and I was advised at the ministry before executing my duties to take an oath, which I did at the office. And that oath, I declared that at all times I'll defend the Constitution of the Republic of Malawi, which I did. Much obliged, my ladies and my lords. All right, I think our view is that we'll proceed to hear the reply from the Attorney General, and at some point, we'll give the parties time to address us on this issue. Ababa panthawi no walo lipitirira kumva kuyankhapo kuchokera ku Attorney General, ndiye nthawi ina yake tizapitirira kumva kuchokera ku mbali zonse zokhuzana ndi nkhani imene yabweresedwa. Zikomo kwambiri kumva. Yes, you can proceed. Much obliged, my lord. Zikomo kwambiri kumpando. I'll proceed as follows, my lord. I'll start with the opening remarks that was done by Senior Counsel Defendant when he quoted the words of the Chief Justice of Kenya, Justice David Malaga, who said, "The greatness of any nation lies in its fidelity to the Constitution, adherence to the rule of law, and above all, respect to God." Kumpando ndiyamba kupereka mayankho athu pa sunso athu popereka malonje mene anayambiranso olemekezeka akhanso tembenu mene anafotokozera zokhuzana ndi a Chief Justice aku Kenya kuti pamayenera kusatira lamulo kuti libale sasatire lamulo palibe ali pamwamba pa lamulo. We agree and adopt these sentiments. Kugwirizana nawo ndithu kufotokoza kumeneko. But what we want to submit to the court is that the counsel shot himself in the foot when he quoted these words. Koma tikufuna tifotokozere ku bwalo kuti yowa napererera kanthu kena kake pamene amafotokozera nkhani imene ku bwalo. The issue is arising from clear breaches of the statutory provisions. Nkhani ili pano ndiyokhuzana ndi kuphwanya malamulo oyendesera zinthu makamaka pa ndondomeko mboma. The claimant
it was demonstrated in the judgment by Justice Kenyatta that the claimant participated in the irregular appointment of the electoral commissioners. Zinaonetseredwa mu chigamulo chomwe adapereka olemekezeka Justice Kenyatta Nyirenda kuti odandaulawa pa nkhani imene ili mbwalo lino lero lino adati chitapo kanthu pophwanya lamulo pa kusankhidwa kwa makomishonala. And the former president did that also, was complicit to that violation. Komanso president yakale a dziko la Malawi anatengaponso gawo pa kuphwanya malamulo amenewa. Of the judgment, this is what Honorable Justice Kenyatta Nyirenda said. Monga ngamene kufotokozerera pa ndime 95 ya chigamulo chimene ndipo ajaji a Kenyatta anafotokoza kunena kuti in view of the conclusion in paragraph 94, the all-important question becomes, can you have a valid appointment out of an invalid nomination? Abobo jaji wanafunsa kuti kodi tingakhale ndi makomishona osankhidwa moyenerera kuchokera kusankha kosayenerera. It does not take much wit or indeed rocket science to know that the answer to the question has to be emphatic no. Abobo anafotokoza jaji kuti sizochitaso kutengera kuti pakhale masamu kuti kapena kusowa kwina kulikonse, yankho lake lodziwikiratu ndi kuti ayi. This then means that the interested parties were not duly appointed. Zababa kutanthauza kuti anthu amene anasankhidwawo sanasankhidwe mosatira malamulo. Now I cited section 9, which enjoins the courts to protect and enforce all laws, the Constitution and all laws. Nene nafotokozerapo za gawo 9 la malamulo akulonesa dziko lino la Malawi, momwe amafotokozera kuti mabwalo akuyenera kuti aziteteza komanso kukakamiza kuti malamulo azitsatiridwa. As explained comprehensively in the case of Dr. Bakiri Mlozi versus Director of the Anti-Corruption Bureau. Monga amene zinafotokozerera pa mulandu omwe unalipo pakati pa Dr. Bakiri Mlozi omwe anasumira bungwe la Anti-Corruption Bureau. If you can see, we are also talking of violation of section 4 of the Civil Procedure Act. Komanso tikuona kuphwanyidwa kwa gawo 4 la Civil Procedure Act. And my lords, court judgments are also law. Komanso kumpando zigamulo zochokera ku mabwalo wa milandu oweruza ndi mbali imodzi ya malamulo. I will see that this judgment by Kenyatta Nyirenda is part of our law at the moment. Ndipo tikuona kuti chigamulo chimene chinapereka olemekezeka Justice Kenyatta Nyirenda pa nthawi ino ndi mbali imodzi ya lamulo. And the claimants are violating that. Ndipo odandaula anaphwanya malamulo amene. We see that the claimant has been acting consistently inconsistent with the law. Ndipo tikuona kuti odandaula anakhala akupanga zinthu zosemphana ndi malamulo. They have been acting consistently inconsistent with the law. Yeah. The court actually in the judgment says that what they did was amounted to impunity. Ndipo bwalo linapitiriza kulongosola kuti zimene zinachitika zochititsa manyazi. Impunity to violate the law. Kuchititsa manyazi pophwanya malamulo. In his address, Senior Counsel Tembele says this is not an electoral matter, but a constitutional matter. Mukufotokozera kwawo lawyer Tembele anafotokoza kunena kuti nkhani ili mbwalo muno isiyokhuza chisankho koma ndi nkhani yokhuza kuwunika lamulo lalikulu la dziko. And Counsel Mahang also attempted to define what a suit is using a dictionary definition, which had no application to this case. Ndipo lawyer Muhango anayesera kulongosolapo potenga dictionary kufotokozerapo tanthauzo lake lomwe sitikugwirizana ndi mulandu umenewu. We have a clear definition of what an electoral matter is under Order 1, Rule 4 of the Civil Procedure Rules. Tili ndi kutanthauzira kumveka bwino kuti kodi tikamati nkhani ya chisankho imanena kuti chani imene kupezeka pa Order 1, Rule 5 ya Civil Procedure Rules 2017. Conveniently ignored this definition. Kuona kuti odandaula aicho asana ifuna kuigwiritsa ntchito
kutanthauzira kumene kukupezeka pa order 125 ya CPR. The claimants ought to scapegoat their failure to comply with the procedural requirement on account of the fact that this is a constitutional matter. Kuona kuti odandaula akufuna abisale kumbuyo kuti aonese ngati sanaphwanye lamulo limeneli. Be it that this is an electoral matter disguised as an ordinary matter under the Constitution. Iyi ndi nkhani yokhuza chisankho koma nkhaniyo ikukhala kuti yabwera pasi pa kuunika lamulo lalikulu la dziko. What is key, my lords and my ladies, is that you look at the pleadings as a whole, and even the least sort, they want the elections of the president, the vice president, the councillors, and the members of parliament declared an voice. Akufuna kunena kuti chisankho cha mtsogoleri wa dziko, chisankho vice president, makhansala komanso maphungu a ku nyumba ya malamulo chitengedwe kuti chisankho chimenechi panalibepo chichosedwe. So if you are saying the elections should be declared null and void, what is it? Ndiye ngati panganenedwe kuti chisankho chinenedwe kuti panalibepo sichinachitike, ndiye chimenechi chingakhale chani? It means that's an electoral matter. Zikutanthauza kuti nkhani imene It can be nothing but an electoral matter, my lords and my ladies. si china chilichonse koma ndi nkhani yokhuza chisankho. Held learned counsel Tembeno and Muhango said they were not interested in consequential orders. What you want is that the provisions of the Constitution should be respected. Iwo tinamva aloya Muhango komanso Atembenu kuti chimene akufuna sizosatirapo kapena chigamulo chimene chingatuluke, koma iwo akukhala ndi kufunisisa kuti aone kuti malamulo akuyendetsa dziko alemekezedwe. Let's say that we accepted. Council Muhango said we accepted the decision. We moved on. Because they moved on. They appointed new commissioners. This is what I held Council Muhango to be saying. Ababati kuona kuti mmene amafotokoza aloya Muhango kuti amavomereza kuti zachitika ndipo avomereza kuti makomishona laso pano asankhidwa. Now, by the claimant's own concession, they want to seek the course interpretation of the judgment. Ndiye kuona kuti odandaula akufuna kuti bwalo limasulire chigamulo. They are basically seeking the course advisory opinion. Akufuna kuti bwalo liperekepo maganizo ake. I studied the case of Mluzi, James P. versus Mluzi. Taperekapo chisanzo mulandu wa Mbuzi. There's a copy of the judgment for you. Kumpando pali ndithu kope ya chigamulo cha mulandu umenewu. Where the court said, we are not here to grant advisory opinions. Omwe bwalo linanena kuti bwalo sikuti linali pamene kuti liperekepo maganizo pa chigamulo. What the court in the Muluzi case saying is similar to what just a moment, I want to get to the actual point. Kumpando mongo ndikira pang'ono ndifuna ndipeze mfundo yenyewe imene ndikufuna kuti ndifotokozere.
I think this what Justice Square said in the Malawi case is similar to what Professor Tribe stated on the question of ban on advisory opinions and the problems of declaratory and partially circumventable judgment. Professor Tribe says courts are barred by the case or controversy requirement deciding abstract, hypothetical, and contingent questions that courts makhoti amalesedwa kupereka chigamulo pa nkhani zamphekesera ozungukanizira. Tribe also goes on to say that a case for a case to be brought before court, to be brought before court, that depends more upon a specific contingency needed to establish a concrete controversy than a general development or underlying facts. So there has to be a dispute, a concrete dispute for the court to accept a case that is brought before it. Pamanena kuti pakhale ndithu kuti pali msuso kapena mkangano womveka bwino umene wabweresedwa ku bwalo kuti bwalo limve msuso umenewo kapena chimene anthu akukangana. If we are admitting that it's not the business of the court to engage in abstract, hypothetical, moot, or academic exercises. Funati fotokozere kuti si ntchito ya bwalo mafuna kuti ingomva nkhani zongokamba chabe kapena mphekesera. The mere desire to obtain a reply from this court on some fundamental questions raised by the judgment by Kenyatta G, which the claimant considers very fundamental. Nena mama funso amene anafunsidwa mu chigamulo cha Kenyatta Nyirenda omwe odandaula akupateka kuti zofunikira kwambiri. Even though it might be understandable, is not enough to confer a legal right to the claimant to take a case before court. Zomwe sikuti ndizoti zikukwanira kwenikweni kuti zingapasi ufulu odandaula kuti atha kubweresa nkhani kapena mulandu mu bwalo lino kutengera mbali imodzi ya chigamulo chimene cha Justice Kenyatta Nyirenda. The pleadings by the claimants were supposed to establish harm, injury, or loss that they sustained. Mapempho awo kudandaula kwa odandaula amayenera kuti aonese kuti kodi zimene zinachitikazo zidawakhuza bwanji kumbali yawo kapena zawavuta motani. Now, if they are only alleging violation, anybody from the street can come here that the Constitution has been violated. But that person has established, shown how that violation impacted on his rights. Koma odandaula akungulira kuti lamulo linaswedwa kapena kuti linaphwanyidwa. Wina aliyense akutongochokera pansi kunena kuti lamulo laswedwa kapena wina waphwanya lamulo. Ndiye koma akuyenera kuti aonesere kuti kodi lamulo laswedwa moti bwanji kapena munthu waliphwanya moti bwanji lamulo limene. Not just mere listing of grievances. Osati munthu kungobwera ndikumangofotokozera mwamangawa kuti apa paenda motere motere. It's only under the constitutional arrangement, my lords and my ladies, it's only the president that can come to court for advisory opinion. Ndi kumpando pa malamulo ndi sogoleri wa dziko yekha yemwe angabwere ku bwalo kuzapempha kuti pa nkhani yofuna kuti paliperekepo maganizo. And this is provided for under section 89, subsection 1, paragraph H of the Constitution. Monga amene zikufotokozera pokapo ngati imene zikutongosolera pa ndime 89 kandime kakang'ono koyambira H ka malamulo akuyendetsera dziko la Malawi. As applied in the case of Attorney General versus Malawi. Monga amene zinafotokozera pa mulandu wa pakati pa Attorney General ndi Malawi. And in the famous case, the causing the floor case, section 65 case. Komanso mulandu lako pano lachuma kwambiri wokhuzana ndi kulusa kutoka mbali na kupita mbali ina ngati imene makhuza section 65 ya malamulo akulu a dziko. We reiterate that the listing of those consequential orders that don't relate to any injury do not amount to a personal and protective interest in challenging the decision of the High Court. Ngati pali zimene zongokhuza ndi zigamulo zoperekedwa koma munthu osaonesera kuti nkhani imene yandikhuza ine motere kapena zandivuta pakuti sizikukwanira kuti munthu atakubwera ndi kususa kapena kuyambisa mulandu m'bwalo lalikulu la High Court. There was also an issue. They said, no, the case was certified
because it was certified as constitutional, then the court has Panalinso nkhani yonena kuti ayi nkhani imeneyi wolemekezeka Chief Justice anayisimikizira kuti ikalowe ku bwalo lowunika za malamulo, ndiye mlandu uyenera kupitirira. My Lord, I address you that now, under the current dispensation, legal dispensation, Chief Justice has no choice other than to certify a case. Kumpando apapo ineyo ndifuna ndifotokozere kunena kuti malingana ndi malamulo atsopano amene akugwiritsidwa ntchito pakali pano, wolemekezeka Chief Justice alibe kuchitira mwina akapasidwa mulandu, koma iwo amangosimikizira. And actually, the claimants have conveniently skated the phrasing in FM3. Ndipo iwo odandaula akhala kugwiritsa ntchito chikalata cha umboni chomwe achika chimene achilemba kuti FM3. There was also a reference to FM5. Komanso panali kufotokozera kokhuza chikalata chimene chalembedwa kuti FM5. To say that gives the right to come to court to challenge the constitutionality of kuti chikalata chimenechi chikupereka mphamvu ndi ufulu kwa odandaula kuti atha kubwera mu bwalo la milandu ndi kudzasusa nkhani imene yokhuza kuwunika lamulo lalikulu la dziko. I'm reading this, I think, paragraph 2 of FM5. Ndiwerenge ndime yachiwiri ya chikalata chimenechi chalembedwa kuti FM5. Second paragraph, second sentence. Paka pa chiganizo chachiwiri. And this is what was said through his letter dated 13th April 2021. Kuzera mu chikalata chawo chomwe chinalembedwa pa 13 April chaka cha 2021. The Attorney General has advised Commission that the effect of the rescission of the appointment of the two commissioners. Office ya Attorney General inalangiza bungu lento za chisankho kuti kuchosedwa kwa makomishonala awiri was that the membership of the commission was no longer in compliance with section 35 subsection 1 of the Constitution. Zimatanthauza kuti bungu limene la chisankho sopano siliso lokwanira malingana ndi mmene malamulo akuyendetsa dziko la Malawi ndi 75 kandipe kakang'ono koyambirira kamafotokozera. Not the tense is used there. It means that was a continuous tense, and not it was not past continuous tense. Apopo zikuonesa kuti mawu amene analembedwa pamene panali ofotokoza za kusogolo osati zimafotokoza za kumbuyo. It means that that effect was from the effect of the decision and not backwards. It was not retrospective. Kutanthauza kuti kuchosedwa kwa makomishona kumene kunakhuza bungu limene loyendetsa za chisankho kuchokera pamene anachosedwa osati zimene zinachitika mbuyo mwasa nachosedwe. But what is important, my lords and my ladies, is that we submitted and submitted. The decision was overtaken by events, by the judgment by Kenyatta G, and the later by the state president revoking that decision later. Ndiye zimene zikupando tinalongosolera komanso tifuna tifotokozere bwalo kuti kuchosedwa kwa makomishona kumeneko kunakhuzidwanso ndi chigamulo chomwe chinaperekedwa ndi Justice Kenyatta komanso kuchosedwa kwa chikalata chomwe chinalembedwa ndi office ya president. The other argument that was raised by Senate Senior Counsel Tembeno was that the jurisdiction of the court uses has been delineated by the certification. Ndiponso mfundo ena yomwe anafotokozera aloya Tembeno inalolera kuti bwalo lino lapasidwa mphamvu makamaka chifukwa cha kusimikizidwa kwa mlandu umenewu ndi olemekezeka Chief Justice kuti bwalo la malamulo likhazikitsidwe kuti liwunikire nkhani imeneyi. My lords and my ladies, the jurisdiction of the court is founded on the Constitution and the Court Act. Koma kumpando mphamvu yokhazikitsa bwalo la malamulo ikupezeka mu lamulo lalikulu loyendetsera dziko la Malawi komanso malamulo oyendetsera mabwalo oweruza. And it's only the parliament that can confirm jurisdiction on a court. Ndipo ndi nyumba ya malamulo yokha yomwe ingasimikizire mphamvu zomwe bwalo loweruza lili nazo. This particular case, my ladies, the Chief Justice cannot confer jurisdiction on any court. Pa mfundo imene kumpando Chief Justice sangakhale ndi mphamvu yosimikizira za mphamvu yomwe bwalo lili nayo. So this law is merely administrative to say now you can proceed with the case. The jurisdiction of this court is under section 9
of the Court Act. iwowo a CJ ntchito yawo anangogwira ngati wachikulire wa mabwalo malingana ndi mmene ndondomeko zoyendesera ku ofesi yawo zimafotokozera, koma mphamvu ya bwalo ikupezeka pa ndime 9 ya malamulo akulu oyendesera dziko lino. Defendant counsel Defendant argued that we're coming to court because of Section 15, subsection 2 of the Constitution. Aloya Defendant anafotokozeranso kuti ndime 15 kandime kakang'ono kachiwiri ka malamulo akulu oyendesera dziko lino la Malawi. Actually, they gave the claimant the right to come to court and seek the interpretation of the Constitution. Ndime imene 15 kandime kakang'ono koyambirira ka malamulo oyendesera dziko la Malawi kakuwapatsa udandaula mphamvu kuti atha kubwera kuno ku bwalo la milandu ndi kuzadandaula kuti chisankho chimenechi chichosedwe. Now, as I submitted before, I think if I arrested my lord, that if the claimants were aggrieved by the decision of Kenyatta J, they were supposed to join the case that was before Kenyatta J. Choncho kumpando ifeyo tifuna tifotokozerepo pa kuyankhapo zimenezi kuti ngati wodandaula sanakhutire kapena zinawayipira pa chigamulo chimene anapereka olemekezeka Justice Kenyatta Nyirenda, njira yabwino kunali kukhala nawo pa mulandu umene kupempha kuti nawonso akhale mbali imodzi ya mulandu umene. And this is what happened in the case that I copies of the judgment that I furnished the court yesterday. That's the case of National Director of Public Prosecutions versus Jacob Zuma. Izizi ndi zomwe zinachitika pa mulandu omwe chigamulo chake ndinapereka ku bwalo lino nkhani yokhuza Jacob Zuma ndi National Director of Public Prosecution, in which Mr. Thabo Mbeki, pa mulandu umenewo Bambo Thabo Mbeki joined as an intervener, anabwera nawo pa mulandu umenewo ngati nayenso wokhuzidwa. in a case where in the initial judgment he was not a party, but there were decisions that affected his right, and they talked about him. Bambo amene analowerera nawo pa mulandu chifukwa chonena kuti chigamulo chimene chinaperekedwa koyambirira iwo pa mulandu umenewo sanali mbali imodzi ya mulanduwo, koma mu chigamulomo munali mfundo zina zomwe zimawakhuza iwo. Mr. Mbeki was allowed, and this is what the claimant should have done. Yes. Ndipo Bambo Mbeki pa mulandu umenewo analoledwa kuti nawonso abwere nawo pa mulandu umenewo, ndipo izizi ndi zomwe odandaula amene adandaula m'bwalo lino akanachita. The counsel said no, the Wilson case that are cited as the registered strategies of the Women and Law Malawi Research and Education Trust versus Attorney General. The case proceeded. Ndipo iwo aloya nafotokoza kunena kuti mulandu wa Wilson Malawi umene ife tinawupereka ngati mulandu wachisanzo unagamulira kuti kupitirire. I cited this case. My lords, unfortunately, I was part of the team. I was one arguing the case on behalf of Attorney General. Kumpando napereka mulandu umene ngati wachisanzo chifukwa chonena kuti ineyo pa mulandu umenewo ndinali mbali imodzi ya maloya amene ndimayankhapo pa mulandu umenewo kumbali ya Attorney General. And Learned Counsel Senior Tembenu was one representing Wilson. Ndipo anzathu aloya Tembenu anali omwe amayimira a Wilson. And the conclusion was of the judgment was, I think I'll read it because of the importance of this case. My argument is that counsel was misleading the court to say this case proceeded. And mafuna tifotokozere kuti pamene aloya amene amanena kuti mulandu unapitirira amasokoneza. This is what the court said. Ndi zomwe bwalo linafotokoza. And these were the arguments that we raised. Ndipo iwu ndi suso, fundo ya suso imene tinayifotokozera ifeyo imene timafotokoza msuso wake. The relating to the case the African Trust commenced hearing, it is clear that in the absence of its having suffered a violation of its right by the court's use or misuse of the registration complained against or cried for, and in the absence of a woman who has suffered this type of disadvantage being in the driving seat of intended public interest litigation, such interest as the applicant has claimed it has for the commencing this matter is all distant and remote, swing on the basis that the trust deeds objectives concerned with women's rights in the Republican Constitution, and on the basis that women not mentioned and not involved in the case have been complaining to the trust, and on the basis that the trust research has led to the conclusion that there is a problem, is not sufficient in the manner the existing authorities control
that expression under section 15, subsection 2 of the Constitution. We therefore find ourselves in agreement with the observation of the Attorney General to the effect that the applicant's interest in the matter it has read is hypothetical, moot, or academic, and indeed rather seeks the advisory opinion of the court than a judicial determination from it on an issue that is truly in dispute. And in conclusion, the last words, in the circumstances, we have no option but to dismiss the applicant's originating motion herein, which we do with cause. Mwachidule pa mulandu umenewu bwalo linagamula pomaliza kuti lidachosa mulandu umenewu. This matter was certified as constitutional. Ndipo mulandu umenewu unasimikiziridwanso ngati mulandu ofuna kuwunika lamulo lalikulu la dziko. And for Learned Senior Counsel to say that the case court allowed this case to proceed to substantive hearing is misleading the court. Ndiye pamene aloya amafotokoza kuti bwalo linavomereza kuti mulandu umene upitirire kuti umvedwe onse kuno lomwe nali kusokoneza. I'm saying I'm fully aware of this case because I represented the Attorney General and Learned Senior Counsel Tembene represented Wilson. Ndipo ndikufotokoza kuti ndikuuziwa kwambiri mulandu umenewu chifukwa eneyo ndimayimira Attorney General ndipo anzanga Senior Counsel Tembene amayimira Wilson. My ladies and my lords, the line of argument taken by my colleague Attorney General seems to be off tangent because we are now talking about a case where him and myself participated. Both of us know the facts. That case is not on trial now. Probably it would be good for him to just extract the point of law that he wants to advance, other than putting me on trial in a case where I'm not involved. Thank you. I'm saying this because yesterday my colleague said the court case proceeded to substantive hearing. He cited the Wilson case. And that's why I think this time I need to respond and put the record straight to say counsel was misleading the court. I'm not arguing off tangent. Counsel submitted before this court that this case was allowed to proceed. I'm demonstrating that this case was not allowed to proceed. So I'm not arguing off tangent. You have made your point, Attorney General. Can you proceed? Much obliged. Interpret. Yeah. Okay. But so what I think the point I'm making that Learned colleague is misleading the court when he says the case was allowed to proceed. This decision is clear that the case was dismissed. Apa kumpando ndibafuna ndingofotokozera mubwalo ndionesere kuti pamene anzathu amanena kuti mulandu umene wawisa unapitirira kuti ayi sokoneza mulandu ubwalo lidauchotsa. Perhaps it's high time we made it criminal for one counsel to mislead the court in more important matters like these ones. Ngofunikira kuti pazikhala mwina kuti pali mulandu ngati aloya akupereka ndemanga kapena mfundo zimene zili zosokoneza pamakamaka ikakhala milandu yofunikira ngati imeneyi. The next point was on the 3 months notice. The 3 months notice required. Mfundo inanso imene inafotokozedwa ndi anzathu inali yokhuzana ndi kupereka chidziwitso cha miyezi 3. Counsel cited Order 19 of the Civil Procedure Rules. Anzathu anaperekapo chisazo pa Order 19 ya Civil Procedure Rules 2017. In one vein, they're talking of we are not supposed to comply. In another vein, they're saying no, they are supposed to comply, but that has been waived. Yoba munjira inayo anzathu amafotokoza kuti mwina amayenera kusatira amene malamulo amafotokozera koma anangozisiya. We submit my lords and my ladies that the claimants are blowing hot and cold. They're contradicting themselves. Ababa kumpando zikuonesa kuti odandaula akuzikola okha.
What is important in the judgment that I cited, my lords and my ladies, the judgment of Dr. Bakiri Mluzi, Chomwe chikufunikira kumpando kwambiri ndi mulandu umene taupereka ngati wachisanzo pa chigamulo cha mulandu wa Dr. Bakiri Mluzi, this is director of the Anti-Corruption Bureau. omwe amayimba director wa Anti-Corruption Bureau. The court emphasized that that notice was mandatory. Ndipo pa mulandu umenewu bwalo linafotokoza mosindika kuti chidziwiso chimenechi chinayenera kukhala ndi chokakamiza No matter the passage of time. mosatengera kuti kaya nthawi inali itatusapo motani. Here they're talking about 3 months. Apa tikukamba za miyezi itatu. In the Mluzi case, you see that Dr. Mluzi approached the court on 26 August 2005. Pa mulandu wa Mluzi umenewu Mluzi anapita ku bwalo pa 26 August chaka cha 2005. The judgment that I'm quoting was delivered on 27th January 2009. Ndipo chigamulo chimene tikuchipereka cha chisanzo chinaperekedwa pa 27 January chaka cha 2009. More than almost 4 years later. Pafupifupi kuchokera siku limene mulandu unadandaulidwa panatusapo zaka zinayi. Still more, the court said you still need to comply with the notice requirement. Ndipo bwalobe linakakamira kunena kuti panayenerabe kuti paperekedwe chidziwiso cha miyezi itatu. Now here we're talking about 3 months. What more here in Mluzi case, it was 4 years, almost 4 years. Apa tikukamba za miyezi itatu koma mulandu umene wa Mluzi tikukamba za zaka pafupi zinayi. So the passage of time from the date of the commencement of a matter does not amount to a waiver or does not give a litigant immunity from complying with the mandatory provisions of Section 4 of the Civil Procedure Act. Kutalika kwa nthawi kuchokera pamene mulandu wadandaulidwa sikukupereka ufulu kapena kupereka mpata kwa odandaula kuti athe kusiya osasatira lamulo lopereka chidziwiso cha miyezi itatu chimene chikunenedwa m'malamulo. This is because Section 4 of the Civil Procedure Act is couched in mandatory terms. Ndipo gawo 4 la Civil Procedure imafotokoza kuti pamayenera kukhala ndithu chidziwiso chimenechi mokakamiza. And no provision of the Civil Procedure Act, Civil Procedure rules, would be actually, I would say, the Civil Procedure Act cannot be subservient to the Civil Procedure rules, cannot be subordinate, cannot be inferior. Ndipo Civil Procedure Act imene singakhale yaying'ono ku malamulo a Civil Procedure Rules 2017. And that is by operation of Section 21 of the General Interpretation Act, Section 21. Let me just check to be located. Ndipo ndifuna ndione Section 21 ya General Interpretation Act. Section 21B says My ladies and my lords, with your indulgence, I want to intervene in that the Honorable Attorney General is now replying to our response and is raising matters which he did not raise when arguing his preliminary issues. He is now bringing in issues of Section 21, General Interpretation Act. He had opportunity to raise those so that we could respond to them. We never raised issues of General Interpretation Act, Section 21, in our responses. I believe we would be entitled to respond in case he raises new issues like he's doing at the moment. I thought I should intervene and object to that line of argument in reply to our responses. Much obliged, my ladies and my lords. Kumpano tipafuna tingofotokozera kuti
alonda attorney general azipereka msuso wawo mokhuzana ndi mfundo zimene ife tinapereka aziyankha zimenezo. Ifeyo pa nthawi yopereka msuso wathu sinakhuzepo section 21 ya General Interpretation Act, ndiye tikuona kuti apita kutali. Yes, Honorable Chair. Olemekezeka attorney general. I think this was raised in the oral submissions. What was said was because of the Order 19 of the Civil Procedure Rules. Tikuganiza kuti zinakambidwa pamene amafotokozera polongosolera bwalo pa mfundo zawo zosusa chifukwa amafotokoza kuti chifukwa cha Order 19 ya Civil Procedure Rules, then compliance with Section 4 of the Civil Procedure Act cannot be actually that would give them the right not to comply with Section 4 of the Civil Procedure Rules. they order ndaula mafotokoza Civil kuti Procedure Act rather. chifukwa cha Order 19 ya Civil Procedure Rules ikuwapasa ufulu kuti sakanatha kusatira zomwe zikufotokozedwa pa Order 4 ya Civil Procedure Act. So there's a making of a comparison between a main statute and a subsidiary registration. Ababa iwo amafuna akambepo kufotokozera kokhuzana ndi malamulo enieniwo amene akufotokozera nkhaniyo ndi malamulo oti angokhalapo. In this case, what I want to demonstrate is that that is not correct, because subsidiary registration under Section 21, paragraph B of the General Interpretation Act cannot be superior to the main statute. Chifukwa timafuna tinenepo kuti ndime 21 ya General Interpretation Act singakhale yayikulu kuposa malamulo enieni amene alipo okhazikika. So this is not a new issue, it's an issue that has arisen and needs legal response. Ndipo iyi si nkhani yatsopano yomwe ifeyo tikuyipereka, ndi nkhani yonena kuti inafotokozeredwapo ndiye ifeyo tikuyenera kuti tiyankhepo. So I thought the best way to make that legal response is to draw that distinction between a subsidiary registration and a main statute, an act of parliament. Ndiye ifeyo timafuna kuti poyankha kuti siyanise pamenepo kuti tiyang'ane lamulo laling'ono ndi lamulo lenileni lalikulu la ku parliament. Therefore, we're entitled to make a response. Choncho kumpando ifeyo tikuyenera kuti tiyankhepo pa fundo imeneyi. Honorable Defendant General, Counsel Hamburg, I think we have the view that we allow the Attorney General to proceed the way he's arguing, and we'll deal with that matter in our ruling. Kuona kuti tiyalola Attorney General apitize kuperekapo mayankho amene akufotokozera, ndipo zonsezi ifeyo tizaziona ngati bwalo tikamaza apereka chigamulo chathu. My ladies, my lords and my ladies, but the point I'm raising is that, let me read what Section 21 of the General Interpretation Act says. Says no subsidiary registration shall be inconsistent with the provisions of any act, and any such registration shall be of no effect to the extent of such inconsistency. So the point I want to make is that the claimant cannot rely on Order 19 of the Civil Procedure Rules. Zomwe tikufotokozera zonena kuti odandaula sangangodalira Order 19 ya Civil Procedure Rules. Because Section 4 of the Civil Procedure Act is an act of parliament. Chifukwa gawo 4 la Civil Procedure Act ndi malamulo oti anachita kukhazikitsidwa ku nyumba ya malamulo. So where we have two positions between a subsidiary registration and an act of parliament, what prevails is an act of parliament. Ndipo pakakhala malamulo awiri oti ena angokhala ang'ono ena anakhazikitsidwa ku nyumba ya malamulo, timasatira amene anachokera ku nyumba ya malamulo. The next that both raised in their own argument was that the cases that are cited, and most particularly the Muruzi versus the Director of Anti-Corruption Bureau, was decided for the amendment to Section 9 of the Court Act. Anzatu ambali na wanafotokoza kuti mulandu wa Muruzi umene waperekedwa ngati chitsanzo, chigamulo chake chinaperekedwa malamulo asanakonzedwenso makamaka pa gawo 9 ya malamulo oyendetsera mabwalo oweruza. My lords and my ladies, I think this Muruzi case that I furnished the court was decided on 27th January 2009. Kumpando mulandu umene wa Muruzi umene anapereka ngati chitsanzo unagamulidwa pa 29 January chaka cha 2009. The amendment to Section 9 of
the Courts Act ndiye kukonzedwanso kusintha kwa lamulo gawo 9 la malamulo oyendetsera mabwalo a milandu was done in 2004. kusintha kumeneku pa gawo limene likunachitika mchaka cha 2004 And that's when there was an introduction of cases being decided by no less than 3 judges, ndi pamene kunatuluka kuti pali milandu ina yoti itha kuperekedwa chigamulo chake itamvedwa ndi majaji osapitirira atatu, and that the requirement of certification was introduced at that stage. ndipo nkhani yokuti mulandu wa mtundu umene uzichita kusimikiziridwa inatulukapo pa nthawi imeneyoyo. And the Malawi versus Attorney General's case, ndipo mulandu wa Malawi omwe anadandaulira Attorney General the Attorney General versus Malawi, makamaka pa mulandu omwe boma linadandaulira Malawi, you can see it was decided in 2004. tiona kuti chigamulo cha mulandu umenewu chinatuluka chaka cha 2004. There were 3 judges. There was Dr. Jenasa, anali majaji okwana atatu omwe anaweruza mulandu umenewu, Dr. Jane Ansa, Justice Chipeta, Justice Chipeta and Justice Kapanda. ndi Justice Kapanda. And that was that. Now, we is 2004, after the amendment, those cases now are approved. 3 judges certification. Lamulo limene talifotokoza la section 9 litasinthidwa ndi pamene zinayambika, ndipo majaji anamba kuzenga milandu. And then in 2009, this is decided by 3 judges. Ndipo mchaka cha 2009 mulandu winawonso unakambidwa ndi majaji atatu. Sorry. In 2009, this Muluzi case was being decided. Ndipo ndi pamene chaka cha 2009 mulandu wa Muluzi umakambidwanso. And I think it's not correct to say that because of the amendments that were done later, and that the cases were decided prior to the amendment, then these cases are not applicable. Ndiye chipasiri ngakhale zolondola kumanena kuti kusintha kwa lamulo limene kunachitika koyambirira milandu itagamulidwa kale, sizingakhale zolondola. Counsel was being disingenuous in arguing, was not being honest in arguing to say, yes, these issues don't apply because they were decided after the amendment to section 9. Chifukwa apapa aloya amafotokoza kuti milandu imene isingagwiritsidwe ntchito ngati yachisanzo chifukwa inaperekedwa zigamulo zake kusintha kusanachitike. So these cases, My lord, my ladies and my lords, I'm the one who raised the issue in my arguments, and the Attorney General is directly responding to the issues I raised. I referred to 3 cases in my responses. I emphasized at length the decision and the rationale of Section 4 of the Civil Procedure Suits by or Against Government Public Officers Act, as given by His Lordship, late Justice Chimasula Piri in 1995, and emphasized that that judgment predates the amendment to Section 9. Then I proceeded that the other judgments which have been cited predate the CPR Order 19. I did not group all the cases that have been cited to be predating the amendment to the Section 9. I grouped them into 2. The Kamanga versus Attorney General case, in which the rationale for applying Section 4 of the Civil Procedure, civil suits or suits by government or against government by Justice Swapiri was decided in 1995. I emphasize that fact. And that was prior to the amendment to Section 9 of the Courts Act. And then I went further in my argument that the other cases were also predate the CPR, and I emphasize that what is obtaining as at now is the CPR Order 19, which has provided for particular proceedings and how they should be commenced. So I thought I should clarify. The Honorable Attorney General presents me as if I was misleading the court, which I was not. Much obliged, my lord. Thank you, Counsel, for that clarification. thank you. I'll proceed as such.
I think the next issue that, and thank you for that clarification, Council, that Section 9 is of no question. There were also examples that were given that there was a case of Capantine, Analinso mlandu na wachisanso umene unaperekedwa wa Gafantaini and also the cases of malicious prosecution. But they give rise to the cause of action. kuti mlandu wina wozengedwa kuti munthu akadandaula kuti anazengedwa mlandu wopanda chifukwa. I think we submit in brief as follows, my lords and my ladies. On the malicious prosecution cases, ifeyo kumpando tifuna tifotokozere kuti paka milandu yokhuzana kuti munthu wadandaula kubwalo kuti mwina anamangidwapo iye wopanda chifukwa malinga ndi kuona kwake. That example is misplaced because unlike in malicious prosecution, the claimant in the present case is aggrieved by a decision of the High Court. Timafuna tinenepo kuti chisanzo cha milandu imene ndi chosiyana ndi mulandu umene uli m'bwalo lino chifukwa mulandu umene uli m'bwalo lino wodandaula akususana kapena asanakhutire ndi chigamulo chimene chaperekedwa ndi bwalo lalikulu. In malicious prosecution, the issue is the conduct of the prosecution. Ndipo milandu imene yokhuzana kuti munthu akudandaula kuti anagwidwa ndi apolisi kapena kuzengedwa mulandu wopanda chifukwa zimakhuzana ndi milandu yokhuzana ya upandu. The conduct of the prosecution. Zochitika zimene ozenga milandu ya boma achita. In this case, the claimant is attacking the decision of the court. Apapa aodandaula amakamaka kuyang'ana nkhani ya chigamulo chimene chinaperekedwa ndi bwalo. Now, on the Constitutuional case, my lords, ndipo mulandu wokhuzana ndi bambo Constitutuional, I think there's an importance in this case. This is what the court said. The court sitting as a concessional referee. Ndipo unali mulandu umene majaji angapo anaweruza ngati mulandu wonikira lamulo lalikulu la dziko. So we make a consequential order of the remedy under section 46 subsection 3 of the Constitution for each of the plaintiffs to be brought once more before the High Court for a judge to pass such individual sentence on the individual offender as may be appropriate, having held or received such evidence and submissions as may be presented to the judge with regard to the individual offender and the circumstances of the offense. Pa mulandu umene bwalo limene linaunikira mulandu umene ngati wa Constitution linafotokozapo kuti linalamula kunena kuti likulamula kuti aliyense amene amazengedwa mulandu wina uliwonse wokhuzana ndi kupha abweresedwenso ku bwalo la milandu loweruza ndipo aweruzidwe ndi jaji mmodzi ndipo pabwere umboni wonse umvedwenso kawiri ndipo bwalolo lithe kuperekanso chigamulo chake mene lingaonere. So, what we're arguing that when there is a court judgment, there are three options that are available. Ndipo timene kufotokoza ntonena kuti ngati pali chigamulo chomwe bwalo lapereka ufulu wopanga apilu chigamulo chimenecho ulipo. Three options. Pali njira zokwana zitatu zimene zimapezeka zoti munthu atakuchita. The first option, my lords and my ladies, is for the successful party to enforce the judgment. Njira yoyamba imakhala yonena kuti munthu amene wapambana pa mulandu umenewo amayenera kuti akakamize kuti chigamulocho chigwire ntchito. The second option is for the unsuccessful party to appeal. Ndipo njira yachiwiri imakhala yonena kuti amene wayipidwa ndi chigamulo chimenechi amakhala ndi ufulu kapena kuti mwayi wopanga apilu pa chigamulo chimenechi. Third option available to both parties is to correct a judgment under the slip rule. Ndiye njira ina yachitatu imakhala kupeza chigamulo chimenechi. To correct it. So if there is a mistake, to correct it. Kuona mavuto amu chigamulo chimenechi ngati akupezamo mavuto kuti akonzedwe. Now none of these are available here. Ndiye njira zitatu zonse zitafotokozazi palibepo panopa. The Constitutuional case was about the first option of enforcing a judgment, a successful party enforcing a judgment of the court. That is why there is a resentencing. Ndiye mulandu wa Constitutuional uje gawo loyambirira linalona kuti amene anapambana pa mulandu umenewo akakamize chigamulo chimene chinaperekedwa pa mulanduwo chifukwa chake pamapezeka kuti pamakhala chilango choti munthu akaphedwe. So it's not that the Constitutuional is not bringing in any new cause of action. It's about implementing a court decision. Mulandu wa Constitutuional sunali wolikanso kuti munthu akadandaulaso kawiri koma kunali kungosatira zomwe bwalo lagamula. In this particular case, my lord, Justice Kenyatta
never directed that the proceedings should proceed in the manner that the claimant have done. Pa mulandu umene olemekezeka jaji Kenyatta Nyirenda sanagamule kunena kuti mulandu upitirire mu njira yomwe audandaula atengera kuti ukhale chonchi. The other issue that my colleagues raised is that maybe perhaps the court did not deal with Justice Kenyatta Nyirenda never dealt with Section 75 and the Section 42 of the General Interpretation Act and deferred these questions to this court. Mfundo ena somwe azathu amafotokoza ndiona kuti mwina achifanira kuti ajaji Kenyatta Nyirenda sanaunike gawo 42 la General Interpretation Act. I think whether they're using deferred to the Constitutional Court. I don't know whether it was a mistake, but if it was not a mistake, my lords, in Malawi we don't have a constitutional court. Yes, tikuziwa kuti zinali kulakwika koma timafuna tinene kuti ku Malawi tilibe bwalo lowunika malamulo. We have a high court sitting as a constitutional panel, not a constitutional court. Koma timakhala ndi bwalo la high court limene limachita kukhazikisidwa kuti liunikire lamulo limene likufuna kuti liunikiridwe limene anthu akuganiza kuti mwina silinayendesedwe bwino. This was emphasized in Soroga versus Attorney General and the Reserve Bank of Malawi. Zinakambidwa pa mulandu wa Soloda yemwe amayimana ndi Reserve Bank of Malawi. On the question of whether the judge considered Section 35, my lords and my ladies, if you start from paragraph 93, paragraph 95. Fundo orena kuti kaya jaji anaganizirapo ndime 35 kumpando imene zikuonedwa pa kuyambira pa ndime 93, 95, 96, 100, 114, 115, and then in the conclusion, the judge comprehensively dealt with the merits of the arguments on Section 65 and of the Constitution and Section 42 of the General Interpretation. Ajaji anaunikira magawo onse agawo 42 la General Interpretation Act komanso ndime 35 ya malamulo akuyendesera dziko lino la Malawi. He never deferred these questions to this court. Iwo ajaji sanatumize nkhani imeneyi kuti ibwere ngati kubwalo lonika malamulo akulu a dziko. There was also an issue that was raised. These are Learned Counsel, Mr. Nyirenda, Mr. Nyirenda, he represented the Attorney General, the President in that case, and he said it was what happened, what the claimant did was an honest mistake, and therefore I was supposed to maintain that view. Nepanaliso issue nkhani inayoonera kuti pone Nyirenda amayimira Attorney General and that on the argument of mistake that the former president was mistaken on the law, the applicable law. De panali sosoonera kuti a president akale analakwisa kusatira malamulo mmene anayenera kukhalira. Judge dealt with that submission, my submission, on mistake. Ndipo nkhani imene ikukhudzana kulakwisa a judge anaunikirapo. And he said that I think at page 105. Ndipo pa tsamba 105 and I mean paragraph 105. Paragraph 105. The court said that judge saw no mistake. Ajaji ananena kuti sakuonapo kulakwika kuna kulikonse because the letter cited the 2018 Act. Ziwezi zimafotokoza zokhuza ndi malamulo a 2018. And says that was a very short act. Ndipo anali malamulo afupi. And it dismissed that argument.
ndipo mfundo imeneyi ajajiwo My argument was dismissed. mfundo imeneyi imene ndinayipereka mu bwalolo ajaji anayichosa sadayigwiritse And ntchito we are saying a court judgment is the law. ndipo ife tikufotokoza kunena kuti chigamulo chimene bwalo lapereka chimakhala lamulo. So I cannot come here and say the judge was wrong. What happened was a mistake. I have to actually state what the judge found. Lero sindingabwerenso bwalo kumanena kuti chizomwe anachita ajaji kunali kulakwika. I accept my duty is to uphold the constitution and law. Ine ndikuvomereza kuti ntchito yanga ndikusatira lamulo komanso kuteteza lamulo lalikulu la dziko. Now, as we are submitting that a court judgment is the law. Apapa tikufotokozera ku bwalo kunena kuti chigamulo chimene bwalo lapereka ndi lamulo. So I cannot come here and begin to dismiss the law and now come with my own assumptions. Ineyo sindingabwere m'bwalo lino ndikumanena kuti tichose malamulo koma tibwerese ineyo nkhambakamba zanga chabe zongoganizira kuti tipangire zinthu zimotere. Now the other argument that was raised, I'm making assumptions to say there was conspiracy and the like. Maso suso wina umene anzathu anapereka unali fundo yokhuzana ndi kunena kuti panali upo umene udakonzedwa koma zimene zongoganizira. But I think if you look at the judgment of Kenyatta Nyirenda, kumpando kuti mukayang'ana chigamulo chomwe anapereka olemekezeka Justice Kenyatta Nyirenda, somewhere the judge says mumati mutani is, pena pake analembapo mawu amuchichewa kuti mumati mutani. and it says that there was looked like there was an arrangement between the Claimant and the former president. Pamene zikuonera kuti panali kukonza kumene kunalipo dongosolo la pakati pa amene adandaula mlandu m'bwalo lino ndi a president yakale a dziko lino la Malawi. And in the pleadings, they're also saying that Dr. Chakwera, who is not even a party to this case, should actually participated in that irregularity and he benefited from that irregularity. Mu pempho lawo podandaula afotokoza kuti Dr. Chakwera omwe sali mbali imodzi ya mlandu anatengapo gawo chifukwa cha zolakwika zimenezo ndipo anapezapo phindu pa zolakwika zimenezo. And this is where we can infer conspiracy, because what we're arguing here, My ladies and my lords, I'm rising again because we have not an option or opportunity to respond to what the AG is arguing. Kumpano ndayimiriranso chifukwa chonena kuti ifenso tikhalanso ndi mpata woti tiyankhepo pa mfundo zomwe olemekezeka Attorney General akufotokozera bwalo lino poyankhapo. The line of argument by the Honorable Attorney General that Dr. Chakwera is not a defendant, is not a party to this case, is a bit strange. Fundo imene akufotokozera Attorney General kunena kuti Dr. Chakwera si mbali imodzi ya mulandu umene uli m'bwalo lino. Fundo imeneyi ndi yachilendo kapena kuti ndi yodabwitsa. The defendant in this case is the Attorney General, but on behalf of the Office of the President Cabinet. Mulandu umene tikukambirana m'bwalo muno amene akuyankhapo ndi ya office ya Attorney General koma malo mwa office ya President wa dziko lino la Malawi. And the Office of the President and Cabinet, Office of the President of the Republic of Malawi, the defendant, is headed by Dr. Lazarus Makate Chakwera. Ndipo office imene ya President ya dziko lino la Malawi amene akugwiramo ntchito pakali pano ndi olemekezeka Dr. Lazarus Chakwera. Therefore, he is a defendant in this matter through the Honorable Attorney General. Kutanthauza kuti apapa iwowo a Dr. Chakwera ndi oyankhapo pa mlandu umenewu koma kudzera ku office ya Attorney General. That will be all. Zomwe kwambiri kumpando. Thank you, Commissioner, for that point. Yes, Honorable Attorney General. yes, I think in my address earlier on, I'm responding to the question that I raised. But in my address yesterday, I made a distinction between the office of the president
and Dr. Chakwera. Kumpando ine ndikuyankhapo pa mfundo zomwe iwo anzathu anafotokoza komano zilo mene ndimalongosola mfundo zathu ndinaperekapo kufotokozera kosiyanisa pakati pa ofisi ya president ndi a Dr. Chakwera ngati munthu. Person that participated in the election, Dr. Chakwera. Munthu amene anatenga nawo gawo pa chisankho anali Dr. Chakwera. Now, of course, he participated as a Malawi Congress Party leader. Dr. Chakwera anatenga nawo gawo pa chisankho chimenechi ngati mtsogoleri wa chipani cha ndale cha Malawi Congress Party. Now, in terms of now offices, now state president is different, although he is the same person, is different from that of Chakwera. I need an example to say, my name is Tabo Nyirenda. I think I can give Judge President, my judge, you are a judge, you're also a husband, you're also a father, you're also, maybe you may be a farmer. What you do as a father is different from what you do as a husband. Pafundo imene inaperekapo ndithu chisanzo kuti ineyo ndi Tabo Nyirenda kapenso naperekapo chisanzo ngati inoweruza kuti ineyo ndoweruza komanso mukhala kuti muli ndi banja muli ngati bambo wa banjapo komanso muli ndi ana muli ndi mkazi ntchito zosiyanasiyana zimene mumagwira. So what is being mentioned here, the claimants are mentioning Dr. Chakwera, not the president. They are mentioning Dr. Chakwera. Ne amapa odandaulawa akutchulapo Dr. Chakwera osati ngati mtsogoleri wa dziko, but just as an individual who participated in the elections. Koma akutchula Dr. Chakwera ngati munthu yemwe anatenga nawo gawo pa chisankho chimene chikukambidwachi. That's why I'm raising this issue of, in terms of a benefit, that benefit was in his capacity as a party president, not as the president of the country. Ndiye apapa ndi chifukwa chake ndimafotokoza kuti phindu limene amapeza Dr. Chakwera amalipeza ngati mtsogoleri wa chipani cha ndale osati ngati mtsogoleri wa dziko la Malawi. So I thought maybe perhaps it's a valid point that I'm making. And I think I should be allowed to proceed to conclude on that point. Ndiye kumpano ndikuganizira kuti mfundo imene ndikupereka ndiofunikira kwambiri ndipo pemphe bwalo kuti lindivomereze kuti ndimalizise kupereka mfundo zanga pa mfundo imeneyi. Thank you, Chairman. My ladies and my lords, it's not my intention to distract the Honorable Attorney General, but the points he's raising equally apply to the office of the President before Dr. Chakwera took over the office. Zimene akufotokoza olemekeza Attorney General zikukuza Dr. Chakwera zimene zimachitika Dr. Chakwera asanalowe mu office imene ya mtsogoleri wa dziko la Malawi. Before Dr. Chakwera took the office of the President of the Republic of Malawi, the occupant of that office was Professor Arthur Peter Mutharika. Dr. Chakwera asanalowe mu office imeneyi analimo ndi Professor Peter Mutharika. And the Honorable Attorney General, in his argument, when it comes to X2P benefiting from the illegalities, is linking Professor Arthur Peter Mutharika to the claimant as the president of the party. There was our Attorney General akamafotokozera mfundo zawo zokhuzana ndi kupindulako akumafotokozera kwambiri zokhuzana ndi Peter Mutharika ngati mtsogoleri wa chipani. Yet Professor Arthur Peter Mutharika was not sitting in the office of President of the Republic of Malawi as the president of the Malawi Democratic Progressive Party, the claimant here. Yo chikhalene kuti Professor Mutharika samakhala mu office imene ya dziko la Malawi as the president of the DPP, who is the claimant here. Ngati president wa chipani cha DPP omwe ndi odandaula pa mlandu umenewu. The same distinction, therefore, kusiyanisa kumene chimozimozi should be applied to Professor Arthur Peter Mutharika when the Attorney General is alleging conspiracy. Kukuyenera kutinso kuzikambidwa chimozimozi ndi Professor Peter Mutharika akamakamba nkhani yokhuzana ndi upo in the illegalities that are alleged to have taken place in this matter. Zokhuzana ndi zolakwika kapena kuphwanya malamulo komwe kunachitika kumene kukukambidwa pa mulandu umene kukamba muno. But the main point I'm making, my ladies and my lords, is that Dr. Chakwera is the president of the Republic of Malawi, who is the defendant in this matter. Koma fundo yako ndi kukamba kumpano ndionena kuti Dr. Chakwera ndi president aziko la Malawi omwe ndi oyankhapo pa mulandu umene uli mbalo lino. Much obliged. Ziko kwambiri kumpano. Pastor Mhangu, if I may ask, the point about that the AG seems to be responding to came from the submissions of yesterday afternoon,
where his senior consultant who said, if anybody benefited, it is the president of MCP. Was that in respect of the office or the person? pamene olemekezeka aloya atembera amafotokozera mfundo zawo kumasana dzulo anafotokoza kuti ngati panali munthu yake anapindulapo ndi president kodi kupindula kunali kupindula ngati munthu kapena ngati mu office ya president. My Lord Justice Bundura, I would rather defer that to senior consultant because I'm not the one who raised it. Yes. Kumpando pa funso lanu olemekezeka I'm sure that will clarify the point. yapasira nzanga aloya atembeno kuti mwina alongosolere. Much obliged, my ladies and my lords. Tokoze kwambiri kumpando. When I raised that point, pamene neyo ndinayi kamba mfundo imeneyi, it was in response to what the AG, the Honorable Attorney General, had said that there was a conspiracy between the present claimant and the former president. ndimayankhapo pa mfundo imene olemekezeka Attorney General anafotokozerapo kuti padali kuipa umene unakonzedwa pakati pa amene adandaula nkhani imene ili m'bwalo lino lero lino ndi a president akale a dziko lino la Malawi. And I was saying that is speculative. Ndipo ineyo ndimafotokozera kunena kuti zimenezi ndi nkhambakama chabe. Then I went on to the point that if anything, ndipo ine ndapitiriza ndi kunena mfundo yonena kuti ngati panali china chake, if there be a beneficiary of any conspiracy that might have been there, ngati panali upo umene umakonzedwa ndipo panali uyo amene anapindulapo pa upo umeneyo, it is the conspiracy that you find in the case between the Malawi Congress Party and the president. ndi upo umene unapezeka pakati pa mulandu umene unalipo pakati pa chipani cha Malawi Congress Party ndi a president. That initially he was the claimant, Kuti poyambirira anali odandaula, then he becomes the defendant. ndi pambuyo pake inasinthanso nkhani ndi kukhala oyankha mlandu. To answer your question, my ladies and my lords, Poyankha funso lanu kumpando, the benefit comes to him opindulapo as of now pakali pano pati kunena pano, as president in his personal capacity, because he's the one occupying that position. opindulapo iwo anali adokotala chakwera chifukwa ndi iwowo amenenso pano ali pa mpando wa president wa dziko lino la Malawi pakali pano tikukamba pano. And my point in saying that was that they sue, withdraw, sue again, and begin to make decisions. Ndiye tikunena fundo yathu tikunena kuti poyambirira anadandaula kwa waweruza anakauchosako mlandu uyu. So that's the benefit that he has, both in his personal capacity as well as president of the country. Apa ndi phindu limene tikulikamba ife kuti iwowo ngati munthu komanso ngati mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. That would be all, my ladies and my lords, unless you want me to explain more. Kumpando ndilekeze pomwepo kumpando pokhapokha ngati bwalo litafuna kuti ndifotokozerebe mopitirira yapa. Thank you so much. Can I please suggest to the bar that we let the proceedings flow. At the end of the presentation by the AG, we'll give an opportunity to the bar to advise the bench as to whether they would want to make further submissions before the ruling or whatever. And in those submissions, you can address all of these issues that have been raised now. I don't know if that would be fair. And my Lord, there were so many interjections I've eaten into my 1.5 hours. I don't know whether we give an extra hour. We're supposed to finish at 20 to 12, is it? Yes. You still got a lot to. I think there are 3 points. I don't know how many minutes I'm remaining with. You're remaining with about 17. Oh, yeah, that'll be enough to conclude. Yeah, that'll be enough to conclude. So, my lords and my ladies, when the issue of conspiracy came in, we were referring to what the judgment said and what the pleadings say, and that can also be inferred from both the pleadings as well. Mene timafotokozerapo nkhani yokhuzana ndi kuti maona chigamulo chimene chinaperekedwa komanso
makamaka pa pempho lomwe odandaula apereka podandaula chamani chawo. There was an issue that arose during the oral submission to say, no, the judge said that the appointment was void ab initio. De panalinso nkhani yonena kuti ajaji anafotokoza kuti kusankhidwa kumene kupoyambirira kwa makomishonala nali kosayenera. My lords, I've read the judgment, checked from first page to the last page. I can't see the word void ab initio used by the judge. Ndakumpando nawerenga chigamulo chonse kuyambira poyambirira mpaka na pamapeto mawu amene wasinapeze mu chigamulo chimenechi. This means that the word void ab initio is just a creation of the claimant. Apapa kutanthauza kuti mawu amenewa odandaula mangu akamba chabe. Again, also need to draw back to where there was a reference to the act. I think the subsidiary registration that I've been referred to, that this govern you. I should also refer you to section 48 of the Constitution. Maso panali nkhani na imene natulukapo yomwe mafotokozerapo zomwe zili pa ndime 48 ya malamulo akuyendetsera dziko lino la Malawi. Says all legislative powers of the public shall be vested in Parliament, and we shall have the powers and responsibilities set out in this Constitution. Kuti mphamvu zonse zokhudzana ndi malamulo zimakhala ku nyumba ya malamulo kuti ikhazikitse malamulo, ndipo mu nyumba ya malamulo kuti imene angakhazikitse malamulo akulu oyendetsera dziko. Subsection 2 says an act of Parliament shall have primacy over other forms of law, but shall be subject to this Constitution. Ndipo pa ndime yake yosatira kufotokoza kuti nyumba ya malamulo ndi imene itakhale yayikulu kufotokozera za malamulo amene. Therefore, that's why I'm emphasizing the point that whatever reference to the subsidiary registration as overriding the provisions of Section 4 of Civil Procedure Act is inconsistent with Section 48, and we have to apply an act over and above the subsidiary registration. Ndipo chinena chicho chimene pafotokozera kuti lamulo linalilonse laling'ono limene lingachitike silingaposere ndime 48 ndipo chenera kuti ndime imene isatiridwe. Because some of the things were repeated by senior counsel Tembele zina mwa zinthu zomwe zinafotokozedwa zimangobwerezedwa ndi aloya a Tembele komanso and I also repeat those responses, and on the what is an electoral matter, I refer to the definition. Ndi zina mwa izo nazibwerezanso makamaka nkhani yokhudzana ndi kuti kodi tikamati mulandu wa nkhani ya chisankho tanthauzo lake ndi chani ndafotokozera. And also the pleadings show clearly, that what they want is to invalidate the elections. Komanso pempho lawo odandaula limene alibweresa mbwalo muno kuti bwalo lichite pempha kunena kuti bwalo lichose kuti chisankho panalibepo. There was also a reference to MCP withdrawing the case. Komanso panali nkhani ina yokhudzana kuti chipani cha MCP chinakachosa mulandu bwalo. Unfortunately, MCP is not a party to this case. Ndiye tizone kulisa kunena kuti chipani cha MCP sichikutenga nawo gawo pa mulandu umene uli bwalo lino. But I think there was another reference to the judgment by Kenyatta to say, in that case, MCP had local standard. Komanso panalinso kufotokozera kunena kuti mu chigamulo cha Kenyatta Nyerere anafotokoza kuti chipani cha MCP chinali ndi kuthekera komanso mphamvu yokadandaula pa mulandu. In that case, before Kenyatta, MCP was not seeking the nullification. Can I interrupt you? Much as the judge is fondly known as Kenyatta, can we address him as Justice Nyerere? Sorry, my lord. That was an oversight. It was not meant to demean the judge. Olemekezeka Attorney General, mwazitanako kuti olemekezeka ajaji Nyerere kwa Kenyatta Nyerere, sangoti Kenyatta Nyerere. Now the case before Justice Nyerere, de mulandu umwe unalipo pakati pa olemekezeka Justice Nyerere was not about nullification of any election. Si unali mulandu okhudzana ndi kuchosa zosatira za chisankho china chilichonse. And I've shown that when you're talking about nullification of an election, it's only the presidential candidate that is supposed to come before court to seek the nullification of an election. Ndiye ine ndikuona kuti mukamapempha zonena kuti mukufuna kuti zosatira za chisankho zichosere zisawerengeredwe kuti chisankho chinalipo. Ndi amene anayimira pa chisankho ngati mtsogoleri
amene amabwera ku bwalo ndikupempha kuti tikufuna zotsatira za olosidwazi zichotsedwe zisawerengeredwe. In the MCP case, the MCP was complaining, actually was aggrieved with the decision to exclude one of his nominees. Kwa mulandu umene wa MCP kukambirawo, MCP anapita ku bwalo la mulandu kukadandaula kunena kuti iwowo sanali okhutira chifukwa choti munthu wawo mmodzi anachotsedwapo pa mndandanda wa mayina oti akakhale makomishonala. And that the president appointed more than as required by the Electoral Commission Act. Masoero MCP amadandaula kuti a president anasankha makomishonala opitirira malingana ndi mmene lamulo limafotokozera lokhuza ndi kusankha makomishonala. And then concluded that the judge concluded that Malawi Congress Party had locus standi in that case. Ndiye apopo ajaji anafotokoza kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chinali ndi ufulu ndi mwayi wotengera nkhani imeneyi ku bwalo loweruza. And moreover, the judge said that was not raised as a preliminary issue. Ndiponso ajaji wanafotokoza kuti nkhani imeneyi sikuti inangotulukapo koyambirira kwenikweni. So in this case, we're raising it as a preliminary issue. Komano apapa tikuyifotokoza ngati nkhani yoti ikambidwe koyambirira. So that case is distinguishable from the present case. Ndiye mulandu umenewo wa chipani cha Malawi Congress Party ndiwosiyana ndi mulandu umenewo tikukamba mu bwalo lino nthawi ino lero lino. There was an issue to say Mathanga and Kunje versus Electoral Commission case. The case was allowed to proceed, and even though there was no notice. Komanso panali nkhani yonena kuti mulandu wa Kunje ndi Mathanga bwalo linalola kuti mulandu upitirire ngakhale panalibepo chidziwiso. The first that we need to address the court is that case is distinguishable because unlike in the present case, in that case the case was commenced under Order 19. Ndikufuna tifotokozere pafupi pamene kubwalo kuti mulandu umene wa Jini Mathanga ukukambidwawo ndi wosiyana ndi mulandu umene tikukamba lero lino kubwalo lino chifukwa mulandu umene wa Jini Mathanga unayambisidwa malingana ndi malamulo pa Order 19 of the Civil Procedure Laws. Ya Civil Procedure Rules 2017. Secondly, in this case is commenced under Order 5 of the Civil Procedure Laws. Kachiwiri mulandu umenewo wayambisidwa kutengera Order 5 ya Civil Procedure Rules. And thirdly, and more importantly, is what I submitted yesterday in terms of the case of Dr. Bakiri Muluzi versus the Director of Anti-Corruption Bureau. Komanso chachitatu komanso chofunikira kwambiri chomweso dzulo ndinachifotokozera mu bwalo lino ndi chokhuza ndi mulandu wachisanu umene tinapereka wa Dr. Bakiri Muluzi omwe anadandaulira bungwe la Anti-Corruption Bureau. Where the court said, I think even when you're seeking declaratory orders, you can commence an action. Summons and give notice. Ngomwe bwalo linanena kuti ngakhale munthu ukhoza kubwera kubwalo kuzadandaula kuti bwalo likuchitire zakuti ukhozabe kuyambisa mulanduwo koma pochita kubweretsa samano. And that case was not brought to the attention of learned Judge River. Ndipo mulandu umenewo sunabweresedwe pa mulandu omwe olemekezeka Justice Niriva amaweruza. And therefore that case was decided in Kenya. It was decided contrary to Muluzi and Electoral Commission. Ndiye mulandu umene wa jaji anaperekapo chigamulo mosiyana ndi mulandu wa Muluzi. Fourthly, in declaratory orders, you need to establish a legally protected interest and that the right has been violated. Ukamabwera munthu ku bwalo loweruza kupempha kuti ufuna kuti bwalo likuchitire chinthu choti chikhale munthu woti apange chinthucho achichite mokakamiza umayenera uonese chidwi chimene ndi ufulu wako umene ukuonesa kuti waphwanyidwa omwe ufuna kuti bwalo likuthandize kuti liteteze. We have heard that the claimants are only seeking the course interpretation of the Constitution, which is tantamount to seeking advisory opinion. Ababa tambakale kuti odandaula akufunisisa kuti bwalo litanthauzire gawo 75 ya malamulo oyendetsera amulo azikuno la Malawi. The claimant has legal advisors that can do that job. Odandaula ali ndi maloya omwe atha kupanga ntchito imeneyo. Not the court. Osati bwalo loweruza. And this was emphasized in the James Piri versus Electoral Commission case.
Maso panali kusindikapo pa mlandu omwe unalipo pakati pa James Phiri ndi bungwe loyendetsa chisankho. The last point that I want to address the court on is addressed by my colleagues on the X2P principle. Maso fundo ina yomwe ndimafuna kuti ndifotokozerepo ndi fundo yomwe anzanga anayifotokozako. Yeah, so I think before I go to the last point, I want to address the issue of the FM5. Kumpano ndisanafotokozere fundo yomaliza ndifuna ndilongosolerepo nkhani yomwe ikupezeka pa chikalata chomwe chalembera kuti FM5. That FM5 says that the Electoral Commission was no longer correct after the letter of 7th April 2021. Kuti bungwe loyendetsa chisankho panalibepo chikalata imene inalembedwa pa 7 April 2021 idalembedwa. And which is in line with the letter that we exhibited, TCN4, from the President to two commissioners, Dr. Jane Matanga and Mrs. Linda Konje, where the President is saying that because of this, complying with the judgment, I know that you will no longer correct, and that the High Court in its judgment, Justice Nyirenda, noted that the Electoral Commission would be no longer correct and ordered that should be redressed within, we check, I think there were days that the court said. It says within 7 days at paragraph 129. Komanso President atalembera makomishona awiri kuti ntchito yatha mu chigamulo cha Justice Kenyatta Nyirenda analembapo kuti zimenezi zikhuza bungwe loyendetsa chisankho ndipo analamula kuti pasanathe masiku 7 akuyenera kuti zimene zikonzedwe kuti makomishona ena asankhidwe. The last point that I want to emphasize on and respond to is the issue of the X2P principle. The issue that you cannot benefit from your own wrongful acts or illegality. Fundo yomaliza yomwe ndimafuna ndifotokozere ndi nkhani yokhuzana kuti munthu sungapezepo phindu pa cholakwika chomwe iweyo unachipanga. In terms of this principle, I read this. Pa fundo imene kumpando the McClendon Council said the job of the claimant ended at nominating. Lawyer ambalira yanzathu anafotokoza kuti ntchito yomwe odandaula pa nkhani imene ili mpalondolero ina anachita ntchito yawo inali kungosankha chabe. And now nomination, the law says you only nominate 3 commissioners. Pa nkhani imene yokhuzana ndi kusankha malamulo akunena kuti panali akusankhidwa makomishona atatu basi. They proceeded to nominate 5. They odandaula anapitiriza kusankha makomishona asanu. The judge in the judgment, Justice Nyirenda said there cannot be a valid appointment if there is no valid nomination. Jaji Kenyatta Nyirenda anafotokoza kunena kuti sipangakhale kusankhidwa kovomerezeka pa malamulo ngati kusankha kuli kuphwanya malamulo. He addresses this at paragraph 100 of the judgment. Zimene za jaji anazifotokozera pa ndime 100 ya chigamulo cha chimene anapereka. So no need to repeat that one, because I also mentioned that and laid out the other citation where I said there cannot be valid appointment if there is no valid nomination. Nazifotokozera kale zimene zimoyambirira sindifotokoza suka chiwiri kuti ndibwereze. Yeah, if there was no way, my lords and my ladies, the president then could have appointed 4 commissioners if
the claimant had nominated 3 commissioners. ne panalibepo muchinene lonse nthawi imeneyo kumpando kuti apresident amene analipo pa nthawiyo asankhe makomishonala 4 chikhalireni kuti odandaulawa anasankha anthu atatu. Now they are saying that no, don't want to benefit. We never committed anything wrong. We're saying the judge found it in his judgment, Justice Nyirenda, that you committed a wrong, and that that wrong was contrary to law, was illegal. Leo odandaula akufotokoza kuti iwo sanachite cholakwika sanapezepo phindu lililonse pa cholakwika, koma jaji Nyirenda anafotokoza kuti munapanga cholakwika ndiponso mungapeze phindu pa cholakwika chimene. And in both ways, the claimant would benefit if you allow this case to proceed. The claimant would benefit from their wrongful conduct. Kumpando ngati bwalo lingalolere kuti mulandu upitirire, odandaula apezapo phindu pa cholakwika chomwe adapanga. Because they want the status quo to remain before 23 June 2020. Chifukwa akufuna kuti ku malamulo zikono la Malawi pa mpando wa president zibwerere ngati imene zinthu zinalili, meaning zisalafike pa 23 June chaka cha 2020. Meaning that the former president, Professor Peter Mutharika, should come back as president. Kutanthauza kuti president yakale a Professor Mutharika abwerera pa mpando wa usogoleri wa zikono la Malawi. Men will be benefiting him for that violation of the Constitution. Pamene pakuonesa kuti apindula pa fundo imeneyi pa cholakwika chimene anachita kuphwanya malamulo. Violating of the written laws. Makamaka posankha malamulo makomishona amene. That's why I argued that the claimant is being used as a front to the former president. Ndichifukwa chake ndimanena kuti odandaulawa angosokonezedwa ngati chida choti wa president ya akale ali kumbuyo kwawo. Senior counsel tribunal asks question: what wrong did the claimant commit? Senior counsel Tembero anafunsa funso kuti ndicholakwika chanji chomwe odandaula pa mlandu adachita. The answer lies in the judgment by Justice Nyirenda, where they submitted 5 nominees instead of 3. Yankho pa funso limene lili mu chigamulo cha olemekezeka Justice Kenyatta Nyirenda chomwe anafunsa kuti chifukwa chani munasankha makomishonala 5 malo mosankha maina 3. And out of that illegal nomination, there was an illegal and an unlawful appointment. Ndiye kuchokera pa kusankha kumeneko kunalinso kupereka ntchito yolakwika kwa anthu amenewo. I think there's no way the president could have appointed 3, 4 if the claimant would have nominated 4 commissioners. Ndiye panalibe kuchitira lonse kuti a president akanasankha anthu 4 pamene president. So therefore, we conclude that the ex-duty principle applies. The claimant would want this court to, said yesterday, to be rewarded for violating the law. Ndiye ifeyo petubwereza kufotokoza mfundo yathu imene tinanena dzulo kuti odandaula akufuna apindule pa zomwe anachita pophwanya lamulo. It's like, yes, thanking them. Thank you for violating the law. Let's proceed with the case. Apapa kutanthauza kuti odandaula akufuna anene kuti zikomo kwambiri tiye tipitirize ndi mulandu chifukwa munaphwanya malamulo. The court should not condemn it. The court should not entertain it. Ndiye bwalo tikupempha kuti bwalo lisalolere zimenezi kuti zichitike. And we maintain that this case should be dismissed at this stage. And I cited several cases where the case, though certified as constitutional, was dismissed at this stage. Ndipo ine ndikupitirizabe kusindika mfundo yanga kuti kuti bwalo lino lithese mulandu pakali pano pamene tikukamba musalole kuti mulandu upitirire, ndipo pa mfundo imene naperekapo milandu ingapo yachisanzo yomwe bwalo mbuyomo linasimikizira mulandu kukhala wa constitution, koma bwalo linathesa mulanduyo lisanapitirize kwambiri. So we raised 8 points, my lords, and in conclusion, we are submitting that each of those points, individually or collectively, ndiye ifeyo kumpando tikupemphabe mosindika pomaliza kuti china chilichonse chimene chinachitika kwa munthu kapena popanga ngati gulu, those ones, zonse chimodzimodzi or zonse pamodzi, would entitle this court to make an order dismissing the
constitutional, lethal, with cause. zipangise kuti bwalo lino lithese mulandu umenewu pakali pano kuphatikizapo zonse zimene zawonongedwa pa mulandu umenewu kumbali yathu. It's clear that this is a hopeless case. It's a case that is frivolous, vexatious, abuse of court process, and waste of court time. Apapa tikuona kuti mulandu umenewu ngopanda pake komanso wongotayisa bwalo lino nthawi. And that's why the court should not be actually concerned with that this case is very important to the country. There should be no cause, or this should proceed with very important. Chifukwa chake tikunena kuti bwalo lino lisanene kuti mulandu ungofunikira kwambiri ku dziko lino lithese mulandu umenewu. So we argue that those costs have to be paid, and we so submit, my lords and my ladies. Ndipo ife kumpando ndi pempho lathu kuti mulandu umene uthesedwe komanso zonse zimene tawononga ngati kumbali yathu oyimira boma tibwezeredwe pa mulandu umenewu. That will be all. Zikomo kwambiri kumpando ndi zomwezo. Thank you so much, Honorable Attorney General. Zikomo kwambiri olemekezeka Attorney General. As we had earlier indicated, we need guidance from the bar, whether the bar will need time to make final written submissions. Monga amene tinafotokozera kuti tifuna timve kuchokera ku maloya mbali zonse ziwiri kuti ngati akufuna kuti bwalo lipereke mpata woti alembe zikalata zawo zomaliza pa mulandu kuti azibwerese ku bwalo lino. We are waiting to hear from the bar. Choncho bwalo likuyembekezera kuti limve kuchokera ku mbali zonse zokhuzidwa. Much obliged, my ladies and my lords. Tithokoze kwambiri kumpando. Thank you very much for the consideration that the bar should consider. Zikomo kwambiri chifukwa chopereka mpata umenewu kwa maloya kuti akhalepo ndi kufotokozera maganizo awo. The claimant was actually going to apply to file final submissions. Kumbali ya odandaula apempha bwalo kuti abwerese zikalata zawo zomaliza zochita kulemba. Looking at the gravity of the matter and the interventions that we are making, kuyang'anira kukula kwa mulandu komanso umene timafotokozera mfundo zathu umene zinthu zayendera. we will need the adequate time to prepare. Tifunisisabe kuti bwalo litipase nthawi kuti tikonzekere. We are aware, my lords, my ladies and my lords, that under the order 19 tikudziwa bwino lomwe kumpando kuti pa lamulo 19 of the CPR, la CPR, the trial of a constitutional matter certified, duly certified, and referred to you under order 1907, kuzenga mlandu wa constitutional monga oti wasimikizidwa mbele zimakhalira amene manenera order 1907 should be finalized within 21 days of the scheduling conference. mulandu umayenera kuti uzengedwe uthe kuzenga katikati mwa masiku 21 kuchokera pa siku lomwe bwalo linapereka zisogozo zokayendesedwe ka mulandu. But obviously, the situation in which we are now, we are still dealing with the scheduling conference in terms of dealing with the preliminary issues. Ndiye kumpando pakali pano pamene tili mbwalo muno titakaonabe zikalata zawo zimene zinaperekedwa pa zisogozo za mulandu malo moti tuone mankhani zoyambirira zimene zinalipo kuti zisutidwe. If the court agrees with my observation that we are still dealing with the scheduling conference and concluding the preliminary issues, it means that we still have 21 days to conclude the trial. Ngati bwalo likugwirizanabe ndi imene nayo naonera kuti pakali pano ifeyo titakali katikati mwa nkhani imene inaperekedwa zisogozo zawo kuonesa kuti tidakalibe katikati mwa masiku 21 amene oti timalize kumva mlandu umenewu. Would therefore require at least 14 days for us to prepare the final submissions to these preliminary issues. Choncho kumpando ife ngati kumbali ya udandaula tisapempha bwalo kuti litipase masiku okwana 14 ndi anayi kuti tizabwerese zikalata zathu zomaliza. I'm saying this, my ladies and my lords, because with the direction that you gave yesterday about the filing of agreed facts, kumpando izi tikupempha malingana ndi zisogozo zomwe munapereka zulo zokhuzana ndi kubweresa zikalata zomwe mfundo mbali zonse zikugwirizana, which I can confirm that I've prepared and I've put those ones for consideration by the Honorable Attorney General. Lomwe ineyo ndingasimikizire bwalo kuti ndazibweresa mfundo zimenezo ndipo ndikufuna kuti ndaonese anzanga olemekezeka Attorney General kuti azione. It appears that once those facts are agreed,
zikuonesa kuti mfundo zimene takonzazi ngati mbali zonse zingagwirizane. After you are ruling on the criminal issues, should you order that the matter proceed? Tingoyerekeza kuti mu chigamulo chanu cha mfundo zoyambirira zimene tapereka msusu wake mungalamule kuti mulandu ukuyenera kuti uzipitirira. There will be very few matters in dispute for litigation. Pazapezeka kuti pali nkhani zochepa zimene zingakhale mususo oti tizakambe nkhani nthawi yokamba nkhani. In terms of presentation of facts. Makamaka pa nthawi yomwe ife tizapereka umboni wathu. Therefore, I urge the court that we should grant us the 14 days to file our final submissions. Choncho ndipempho lathu kubwalo lino kuti litilole masiku okwana 14 amene wakuti tibwerese zikalata zathu zomaliza zochita kulemba. Much obliged. Zikomo kwambiri kumpanda. Thank you so much, Counsel. Honorable Attorney General. Zikomo kwambiri aloya. Olemekezeka Attorney General. We don't have a problem with that proposal, but we may also request to be given a similar period within which to, because there may be issues that may be responding, and don't will start to file those final submissions. Kupano ngati kumbali athu olemekeza Attorney General tilibe vuto ndi ganizo limenelo, kupano ife tinangopempha kuti tipasidwenso nthawi yotalika chomwe yapempha anzathu, koma sitiziwa kuti kodi atayambe kubweresa zikalata zawo zolemba akhala ndani pakati pa ife ndi anzathu. Yes, please. So, apologies, my lords, my ladies and my lords. I was standing on the point of procedure for filing final submissions. There are no procedures for responding to final submissions. They are filed and saved simultaneously. So the suggestion that we should file first, then they should respond, will just protract the litigation. They should be done simultaneously. Timafuna kuti tingofa tibwerese ife zikalata zathu zomalizazo ndipo anzathu ayankhepo. Tibwerese limodzi nthawi imodzi. Thank you very much, my Zikomo kwambiri kumpanda. Thank you so much, Counsel. I think it is also our view that the 14 days will apply to both parties. Within 14 days, each party should file their final submissions. And it is also our view that in the submissions, for the issues which you raised in the objections, I think the parties should also address us on the issue of the requirements of the oath for the office of Attorney General. Then we'll deal with all those issues together when we write our ruling. Pano pabwalo lavomereza kuti apereka mpata wa masiku 14 kumbali zonse ziwiri kuti zipese zikalata zawo zomaliza pochita kulemba, komanso pa nthawi yomwe msuso umaperekedwa kumbali zonse ziwiri panali kususana. Bwalo likulamulanso kunena kuti mfundo zimene mukamaka lemba zomalizazo mukayikemonso mfundo zimene mukuziganizira kuti masuso umenechi kumbali yanu mukuona kuti zikupeza kumbali yanu, ndiye bwalo likamaza pereka chigamulo chake lizaona mfundo zimenezo. Zikomo kwambiri. So from our calculation, these submissions must be filed with the court by the 14th of October. Ndiye bwalo lino likulamula kunena kuti zikalata zimene zomalizira zochita kulemba zibwere pofika pa 14 October chaka chino cha 2021. As to the date of the court's ruling, we will advise the parties in due course. Koma tsiku lomwe bwalo lipereke chigamulo chake pa mfundo zimene zakambidwa pa mlandu, mbali zonse zokhuzidwa zichita kuziwisidwa tsogolo muno. And we thank both parties for your presentation of the case and for your arguments in this matter. Koma bwalo lino ndilothokoza kumbali zonse ziwiri chifukwa chopereka mfundo zanu pa mlandu umenewu. This court is therefore sorry. Interruption. My ladies, my lords, yesterday you directed in terms of compliance with your order for filing of agreed facts. I thought I should report that we have had discussions over the agreed facts. However, they were not filed or executed because the Honorable Attorney General brought in an issue which the claimant did not want to consent to as agreed facts. And that issue is simple. The Honorable Attorney General wanted the claimant to admit or accept that it is agreed
that the on judgment of Honorable Justice Nyirenda is a final judgment as a matter of fact, and therefore we cannot raise issues after the judgment, which we declined. Otherwise, apart from that, all the other facts have been agreed, and I've prepared the joint statement of agreed facts, which I would want to present to the Attorney General for consideration. And if the Attorney General is pleased to agree to this, it should be filed by the end of the day today. Also respond to that because I think some of the issues that they wanted us to agree on pertain to the interpretation of the law. And we said we cannot agree on issues that pertain to the interpretation of the law. Like an example was that was entitled to be consulted. So that led to construction of the law. So we said we cannot admit to those issues that are for the court to decide. I haven't seen the new prepared documents. I think that's why we proceeded to file a short statement admitting facts, because we will not agree to those other facts, issues on interpretation of the law, which we think should be defined in this court. The Attorney General. Our view is that the order was that you file agreed facts, and we expect you file what is agreed. What is not agreed is not an issue for us at this stage. This court is therefore adjourned. Onse timirire.